আসসালামু আলাইকুম। এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আমরা জানব কিভাবে কুলমি এইচএমআই সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হয়, ইনস্টল করতে হয়, কিভাবে প্রোগ্রাম লিখতে হয় এবং প্রোগ্রাম কিভাবে এইচএমআইতে আপলোড করতে হয় এবং এইচএমআই হতে প্রোগ্রাম কিভাবে আবার পিসিতে নিয়ে আসা যায়। এটি আমরা বিস্তারিত জানব। আপনারা ভিডিও শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখবেন, তাহলে আপনি এই কাজটি খুব সহজেই শিখতে পারবেন। কুলমে একটি চাইনিজ ব্র্যান্ড। এদের কুলমে কোম্পানির পিএলসি, এইচএমআই, ইনভার্টার সবই আছে এবং এই কোম্পানির প্রোডাক্টগুলো তুলনামূলকভাবে দামে সস্তা এবং এশিয়ায় বর্তমানে খুবই জনপ্রিয়। আপনারা যদি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে কুলমে এইচএমআই এবং পিএলসিতে কীভাবে কাজ করতে হয় তা খুব সহজেই জানতে পারবেন। আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আপনাদের প্রথমে যে কাজটি করতে হবে, কুলমে এইচএমআই সফটওয়্যারটি কুলমে কোম্পানির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে হবে এবং প্রোগ্রামটি ইনস্টল করতে হবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মোডে এবং প্রোগ্রামটি সবসময় রান করতে হবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মোডে। পরবর্তী বিষয়গুলো আপনারা নিচে টেক্সট আকারে ইনস্ট্রাকশনগুলো দেওয়া থাকবে, আপনারা ইনস্ট্রাকশনগুলো দেখবেন এবং ভিডিওটি যদি মনোযোগ সহকারে শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে আপনারা খুব সহজেই কুলমে এইচএমআই কীভাবে প্রোগ্রাম করতে হয়, আপলোড করতে হয়, ডাউনলোড করতে হয়, কুলমে এইচএমআই পূর্ণাঙ্গ কাজ শিখতে পারবেন। আশা করি আপনারা মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন।